So last time we have set the what do we say set reference, and second one we have drawn the right side object in this one. So what I'll do, I'll open the scene. Under this one we have to go to the car model. Under car model, go to the scene option. Under the scene we have created this option. What is it? Post model, but we have created only one part on this one or second, I think. Let's see the second and open. Okay, this part we have created last time. Okay, and we need a complete car to be created on this one. Okay, now for this one, what we need extension to be done. So press one key first. Now go to the references. That side reference is there and front reference is there. Try to modify both properly. Okay, side and front and top portion also perfectly you need to match it. Now see how it is coming. It is coming in the front area. So right click on this one, go to the vertices, select this all vertices and try to take the move tool and try to send this back side here. Okay, select this only one line and try to move it little back. Why? Because it will be little flat and round here. Okay, on this corner. Select this portion and try to move it little left on this one for applying little smoothness on this area. So this is the part which we have done already. Already create. Now let's extend this one to up, back, okay, and the front portion. Okay, so example, this already I have done. Example you can see right now. I'll open the scene. Now scene number, this one, post number 5 I have created. Now let's open the same model. It is created over here. ఇదే model. Okay, just means ఖాళీ ఉన్నప్పుడు నేను for half an hour I've just done this one now. Same model, new model, what is the same name, but this is what stage number 5 here. Okay, అయితే ఇనిషియల్ లెవెల్గా మనకు కనిపించదు అది కారా ఇంకా వేరే తెలియదు unless and until you complete the model. Okay, whenever you finish the complete model, then only you will see the how it will look and feel on that. Okay. Right now let's go to the same model again. So which we are creating, that is stage number 2. I am going to create this stage number 2 on this one. This we need to extend it. How to extend? First select this one, come to the side view. Now under this one I need to extend this top portion first. Before this one I need to modify this properly, this one now. So take this move tool and try to bring it down here, this level. Okay, use your arrow key and try to modify properly this one now. Okay, now we can see this edge is going over here. One second. This edge is going over here and this edge is coming over here now. Slightly move right side if you want it, little bit. Okay, and move it little back side to have a proper flow on this one. See, nicely it is flowing in smooth way. Okay, same this one also. We need an extension on this one. So right click edge on this one and use this extrude option and move it up, left, right click, vertexes. Select this vertex, edit mesh and say merge on this one. Merge option. Select these two and press G key. G and the last action what we have performed, we can perform the same. No need to go and do everything again now. Just press G, that is done. Select this and try to move up. Okay, try to move down. Okay, now this is done. Slightly you can see it is coming down and it is flowing sharp here now. I want smooth flow to be given. So for this one little up here now, for having a proper flow on this one. No sharp edges should be given in the line half. Okay, so what we need next, we need some edge to be added here. Now we can see this is going up and this is again going up on this one. Is side one is flat one. Car untundi kada, car ki ila untundi. One is side which is towards the mirror side and which is from the front area and top area. Two we need it. One is right side and this one like this. So now what we need to do, we need to add edges on this one. So how to add edges? Right click, object mode, mesh tool, inside edge loop tool. Now add one edge on this side now. Okay, मध्य में लाइन्स कावाలంటే ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. आपको लाइन्स कभी भी चाहिए बीच में ऐड कर सकते हैं आप. So what I am doing, I am adding one more line on this side now. Where? Over here now. Okay, so two lines I have added. Now if you need any other line in the back side, right now I am having one, that is enough here. Later I will extend this one to the back side portion. I am not doing any more the back side portion now.
Once it is done, right click on this one, go to the edges. Okay, select this edge and zoom and try to select this edge also. Only two. Use extrude option and try to extrude up here, this one, little right side. Side ke lenge. Now we have done from the side view. Object mode, otherwise you can go to the vertexes and select this vertexes. Now come to the front area and see the front area, is it okay? And don't exactly match the reference, just see the flow and try to match the flow. In the reference కొంచెం difference ఉంది ఇక్కడ. Okay, in the lines it is slightly different now. So don't go with this option, just see this one. Now we have given the flow, little flow towards right side. Now go to the top area, again spacebar, go to the top and zoom and try to match this one first. Here you can match. This line is coming here. What to do? Move this vertex over here now. Sorry, select and try to move this over here now. Koncham difference undi ikkada. Just I am planning the difference in this one now. Select this all and use scale key and try to match straight on this one now. Okay, try to move right side a little bit. Now move this towards up here. Same way, this one we have to move it here on this direction. Try to select this and move. Select this all lines, scale it first and try to move little left side. Then I'll select this all and use scaling and try to scale this one. Okay, and try to move it perfectly along with this one. Select this all points and try to move it here now. Done? Then the top view ke ledu. But right now you can see it is going side and it is going up here in this one now. Right now I am not done this one, but I will extend this and I will do it on this one now. Was from the side view we have done, from the front view we have done. You can see the front view also. From the front view we have done, but front view is not that clear, we can say. Now we have to move this one little left side and then down point also slightly it should be moved over here now. Zoom. Okay, try to match it where this other line is there. You can see right now. Select this one and try to move it like this now. Okay, now see each and every line to be perfect on this one. So use your arrow keys. Try to match the proper flow for this one. And straight undali kada. For this one I am totally matching this one now. Over here now. Okay, so once it is matched, let's go to the side view and see. Any disturbance? No disturbance here. Now let's come back to this. Again go to the edges now. Right now we have done this one. Let's come to the again top view from here only. Sorry, side view. Now here you see slightly some disturbance is there. Now again go to the vertexes. Select this vertex and try to match it towards right side. That's it. Slightly left side. Some minor changes, that's it. Because from the side view it is main, so I am modifying from the side view now this one. Okay, it is enough. And let's go to the bottom portion. Right now we can see this point, it is not matching properly. Down arrow and match it properly. Select this all lines. Okay, try to move it and little gap you can give in this one now. Select this one again, scale and try to properly scale this one. And same for this one also. Select and scale it. It will come straight on this one. Okay, now let me select this one as what is it, edge on this one. Select this edge, only one edge, not this one, only one edge first. Now use this move tool and go to the top portion here. Now we can see right now slightly some disturbance is there. Let's keep it as it is. Let's extend this one to over here now. So use extrude option, okay, and try to move this one over here now. Right click and vertexes now. What we need to do, we need to match this first now. Over here. Second point has to be here and third point has to be a little bit over here now like this. You could change out the shape. Now for proper flow for this one, slightly I will move it like this over here now, for proper flow on this one. Go to the edges now, both edges you can select it. Now come and see from the front view. It is going down like this. We need to move up here. This one. Okay, and try to match this one perfectly over here. Now you can see this is going over here now. Select this edge and try to move up now. Okay, from the front view. From the side view we have done this one. Let's see the side view and try to match this one over here now.
Slightly it will rotate this one towards right side now. So, okay, let's see first. Select this two options. Select this one and select this one. Now use extrude option up here in this one. Move tool and try to move it up here in this one. ఎలా వస్తుంది పర్స్పెక్టివ్కి వెళ్తే మీకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ. See, it is here like this now. What we need to do, we need to move up, okay, and we need to move it proper balance on this one. Round ఉంటుంది కదా, round చేయాలి. Now select this one and try to move it round here like this. Okay, and try to move this one also little round in this one also. Try to move it here and here also. Bring it down and move it right side and try to make it little smooth flow on this one. Okay, now for this one also little bit flow on this one. Right click and object mode. Now we can see. Select this one and press 3 key and see. It will be like this now. కానీ షార్ప్ ఎడ్జ్ ఉంది కదా, షార్ప్ ఎడ్జ్ అయితే స్మూత్ అయిపోతుంది మనకు. Why? Because when we add edges and all, it will become smooth on this one. Let's build this portion now. Press 1, right click, edge. Select this edge now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 on this one. Now use your space bar. Try to extrude this one towards the left side on this one. Move tool and try to move up here. Now come to the side view and see. Okay, try to move up little bit. Okay, towards this side now. Once it is matched, again one more extrude. Press G key for extruding again. Move this one and try to move left side here. Front view now. You can see the front view where it is going over here now. And don't worry about the details. Lines are not perfectly right now. Later we do that. Once the model is completed, we'll extend this one. How to do that one? Take the vertexes and all. Select this all vertexes. Use a scale option and try to scale in straight line. Straight up in line. Now similarly for this one also, if you want to do, you can do it. But కానీ ఇది రౌండ్ వెళ్తుంది మీకు, ఎందుకంటే ఫ్రంట్ పోర్షన్ రౌండ్ వస్తుంది కదా. ఇది మిగతాది inside portion you can make it as straight on this one. Now right now we can see I can extend directly till here now. Okay, ఎలా వస్తుంది అది. Now let's see this object and come back to the perspective and see this result here. ఇంకా up and down ఉంది ఎందుకంటే మనం edges ఇంకా యాడ్ చేయలేదు. Now press 3 key and see. We got the front portion. Similarly, we have to extend this one also, the front portion. Again go to the edges, select this 1, 2 and 3 and 4. Use this extrude option and move tool and try to move directly over here now. Okay, then again edge, select these two edges here, this one. Right now you can see this bridge has been created over here now. Use the edit option and say make it bridge on this one. I mean close it. How to close it now? Now in this way we don't have to close it. Now take this vertex, move tool, try to move it down and left side to have a nice, what we say, headlamp we can say. Detail చేసిన దాని తర్వాత first we'll add this one as a headlamp on this one. Over here you can see, and try to move it outside and properly place it. And try to move this point little back side. Okay, and move this one little down and try to make it front proper flow on this one. You can see right now it is going down. Move it up and try to move it front to this one. Smooth option apply here. Now if you go to the side view now, perfectly you can match here over here. And then move it down and try to move it in front over here now. Okay, again down arrow key and try to move it little front. Again down little bit front in this one. Down little front. Slightly some gap in between front and this one now. Okay, and use this arrow key and move it down here. And this one will go front and down here. And again this one will go down. This one will again go down over here. Right here. Okay, now what we need to do, we need to match this one now. The flow ఉంది కదా, ఈ ఫ్లో మ్యాచ్ అవ్వాలి మనకి. ఇది హెడ్ ల్యాంప్ ఇక్కడ ఉంది, మనకి ఇక్కడ పైన వస్తుంది అది. వాట్ టు డూ, మూవ్ దిస్ arrow key down and try to match the flow on this one now, over here now. Okay, later I'll add edges and all. Just I am pulling this one in the front area, so it should match this perfect area on this one.
select this one and try to match this flow. Okay, and select this one, match this one, and select this point and try to match this area. Okay, approximate matching we have done on this one now. Okay, now extension we'll take it later on, but right now we can see this is the shape we got. Zoom. Okay, try to match the lines on this one now. A little down. Okay, little down on this one. Over here, move it down and left side here. Okay, and try to move it left side and down for perfect smoothness on this one. Okay, now the lines over here is not matching. Select these two and try to move left and down here. Similarly, left in this one. So we can see the flow properly. I am making the flow now. Now only from the side view I am doing this one right now. Later I will do it from all other view also. Select this and try to move it down. ఏం లేదు, జస్ట్ వర్టెక్సెస్ని మనం లైన్స్ మ్యాచ్ చేస్తున్నాం అంతే. వీఆర్ మ్యాచింగ్ ద లైన్స్ యాజ్ పర్ ద వర్టెక్సెస్ ఆన్ దిస్. Select this point and try to match it here. Okay, now try to close this one. Let's see first from the perspective whether we need to connect this one or not. See, ekkada connect cheyaladi, ikkada connect cheyali manam. And one more edge we need to add here for doing this now. Select this two, go to the edit mesh and say merge on this one. Merge అయింది. ఇంకోటి దీనికి కూడా మనకి ఇంకోటి కావాలి కదా లైన్. Now over here it is going to go and connect here now. For this one we need one more edge to be added on this one now. Select this one and try to move right side. Okay, later I will add and I will do this one. Let me add one shape and try to move it left side now. I am giving a proper cleanup on this one now. Select this all. Okay, go to the top view. Okay, now understand from here also whether it is perfect smoothness or not. We can see right now. Select this one and try to match it over here also. Okay, this point has to move left. Okay, and select this point and try to move it towards left side. Okay, over here now, the main important part of this one that we need to adjust it over here now, and this one has to go a little back side and try to attach to this one now. So we need one more edge on this one. So what to do? Mesh tool, inside edge loop tool. Lines ఎక్కడ కావాలి కదా అక్కడ యాడ్ చేసుకోండి. మీకు కనిపిస్తలేదు మనకి యాడ్ చేయాలి. సో యూ కెన్ యూజ్ యువర్ ఎక్స్రే మోడ్ చూసుకోండి. Then add one line on this one where we want to actually connect it now. Zoom, right click on this one vertex, select these two vertex and go to the edit mesh and say merge on this one. Okay, and try to balance this one. Right now smoothness ఉంది కదా, smoothness balance చేయండి. Okay, select this all three and try to move it over here now. ఇప్పుడు లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇది ఫ్లోని మేనేజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. Move this flow and try to match this one over here. Right now we don't have lines, so we cannot make it smooth. But if we want to add lines, if we want to make it smoothness, right click object mode, mesh tool, inside edge loop tool, one line on this side now. One line on this side and one line on this side now. How many lines I have added? 2 lines. Vertexes, select this vertex and try to move this back. Select this one and move it back. Now what happened? Automatically we got the flow. But if you want smoothness, we need the line has to be very close to this one now. Select this complete all vertexes. Try to move right side. Okay, move it up a little bit. See, almost all we got this one. And again, this is not means totally done. ఇంకా ఉంది అక్కడ, ఇంకా యాడ్ చేసుకొని we have to make it perfect smoothness. But if you initially make lines, what will happen? Front portion will get messed. So as most as possible, try to keep low mesh initial level. Only యాడ్ చేసిన ఎందుకంటే just చూపించడానికి ఆ షేప్ వచ్చేసింది అక్కడ. We got the shape. We can see right now we got the shape. Okay, but we want little bit height on this one now. So select this all 3 lines, front line, move this and try to move little up in this one.
Similarly, select these two and try to move little up on this one. And finally, this one has to go little height on this one. Okay, why? Because this side I want slightly, it should be little height. So for that reason I have added this one. Now select and see any other vertexes are selected here. No. Try to move up here and try to move left side in this one. That's it. Object mode and apply the smoothness and see. Don't worry about the headlamp. Headlamp we need to increase it. Headlamp మనం ఇంకా ఫైనల్ చేయలేదు. జస్ట్ ఏంటంటే అక్కడ బ్లాక్ పెట్టాను అంతే. అది కూడా మీకు అవసరం లేదనుకోండి. సెలెక్ట్ దిస్ వన్. Right click edge, press one, double click on this one to select the hole completely. Go to the mesh tool and say fill hole on this one. అదేంది ఫిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీకు డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఉంటుంది మీకు. Now we can see this object now. And here we have it is not properly flowing the lines and all. ఒకటేమో కొంచెం లోపల కొంచెం బయట ఉంటుంది. We can manage all everything by one now. Example, if you want to make these straight lines now, this one. Now from here you can match vertexes. Select these two and try to match this one. Now here you see this flow, try to match this flow little less. This one has to come little more front. Why? Because smoothness should be there. Now see here, it is not perfectly matched these lines. One is going inside and outside. Ikkada undi kada point idi lopade vellipoyindi. Just bring it in front now properly. So this is very much in height, so I am decreasing the height here. Okay, and let's move this one to have a proper flow. This one will go towards left and down here. Flow proper ga change అయిపోతుంది. Select this one. This is okay. Why? Because one it is connecting towards the other line. Just move and select this point and move. Now use your arrow key also. No need to go and no need to select every time that one. Select these points and try to move back here now. Select this point and try to move it front. If you want all lines to be straight, select this one. Use scale key and try to scale in this sense. ఏమవుతున్నది straight అయిపోతున్నది. Okay, easy way we can do this. Select this all and try to scale this first and then move back here now. Okay, select this little front, select this one, move it in front now. Same for this one also. Scale అయిపోయిన తర్వాత then move back side here. What we need to do, we need to move this little front. Flow ఇవ్వడాలి. Now you can see right now it is coming down and up here. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇది డౌన్ ఉంది, ఇది చాలా పైన ఉంది. It is too up, now it is too down. What to do is select this vertex and try to match it here now. Okay, what we need to do, we need to match it, that's it. Use your up arrow key. If you are having any disturbance, you can use your arrow key to properly balance this one. Okay. Simple option for this one. Come back here in the front area. Select this all. This all I have selected. Now use your scale key and try to scale in one line. Okay. And try to move it little left side. Now here you can see the line is coming front and back here. Now select this one and try to match the line here. Select this all lines. Bring it little down. Now move this all lines, select this all, scale first. Okay, and give a proper flow for this one. Move to and try to move it and match this one. Okay, control. It is not perfect now. Select this one, zoom చేస్తున్నాను అంతే. Now I am moving this one perfectly on this corner. Now select this one, move and little up. Select, move, little up. Then select this, move, little up. Left side movement, little up. ఇప్పుడు ఏంది లైన్స్ మనకు తెలుస్తుంది కదా, ఏ లైన్స్ ఎక్కడ వెళ్తుందని. వీ కెన్ ఈజీలీ సీ వేర్ ద లైన్స్ ఆర్ గోయింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఓకే, ఇంకోటి తక్కువ ఉంటే మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది, ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది అంతే. Select this all and try to move left. Now we can see this line completely I need to move left here. Now little this side. Move up here. ఇది రౌండ్ ఉండాలి కంప్లీట్గా. ఆ రౌండ్ ఉండాలంటే ఇంకా మూవ్ చేయాలి మనం. ఓకే, and now select this all lines and try to move left side. Okay. Now go to the top and see whether from the top it is perfect or not. Zoom and see now. It is not perfect. Slightly we need to match here now. That's it. Position అంతే ఉంటుంది.
అదేంటి బయట వచ్చింది కదా, కొంచెం లోపల వెళ్తుంది అంతే. ఓకే, now select this one and try to move it outside. Now see, I am balancing everything now. Select this. I am not making from starting point. I am just seeing the area which is required for this flow, smooth flow. I am giving that option. Select this and try to move it little bit smooth and try to move back here little bit forward of this. Around ఉండాలి కదా కొంచెం, ఇది దానికోసం. Now over here done. Try to move. Done. Now see here now. Little bit disturbance was there. Now still we are having some disturbance here. Now let's see. Press 3 and see now. Okay. Now let me make it half portion of the same. Make it and see whether it is properly matching or not. What to do? Control D to make a duplicate copy. Move this and see. It is coming in the same level. Direction ఏముంది ఇక్కడ? What is the direction? X. Okay, అయితే ఇక్కడ X scale value ఉంది కదా, X value ఇక్కడ plus ఉంది, -1 ఇవ్వండి అంతే. It will come opposite now. See. Front is done. హాఫ్ పోర్షన్ మనకు కనిపించదు, ఎందుకంటే మనం క్రియేట్ చేసేది ఓన్లీ హాఫ్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ క్యారెక్టర్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ బి హాఫ్ ఓన్లీ. హాఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మిర్రర్ ఈజీగా అయిపోతుంది. అది ఇంకోటి వేరే ఆప్షన్ ఉంది, వేరే ఆప్షన్ చూపిస్తాను. ఇది కొంచెం కాంప్లికేట్ ఉంటుంది, అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. వై ఎక్స్ వాల్యూ ఫర్ ఆపోజిట్ రైట్. నౌ వాట్ వీ హావ్ డన్, వీ హావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ ఏరియా. నౌ సీ, ఇంకోటి చిన్న డీటెయిల్స్ ఏమున్నాయి కదా, డీటెయిల్స్ విల్ మేనేజ్ బై యూజింగ్ ద వాట్స్ ఇట్ స్కల్పింగ్ ఆప్షన్. If you are not doing the sculpting also, we can match the lines. Now see, the lines are properly flowing in. Time ఎక్కువ పడుతుంది, మోడల్ కోసం టైం ఎక్కువ పడుతుంది మనకు. మోడల్ విల్ నాట్ టేక్ టైం ఫర్ డీటెయిల్ అండ్ రీటోపాలజీ అని చెప్పేసి లైన్స్, all the lines, how you are managing properly the flow and everything will take little extra time. Model will take half an hour and retopology will take 1 hour time, because each and every line properly you need to give a flow, connection proper గా ఉండాలి. ఏది ఇక్కడెక్కడ వద్దు. It should not be happening as a cross connection. Sharp ఉండదు, smooth ఉండాలి maximum. Only some places you will keep it sharp, but maximum it should be smooth flow. And you should not have a stretching in this one. Stretching ఉండదు. అర్థమైంది ఇక్కడ? Now this area we have done now. Let's come to this one. Now you can see earlier it was not looking good. Now it is looking better. Now what I am doing, I am planning the back side portion now. Front is ఉంది కదా, same back side is అంతే. How it is going? Now right click on this one, go to the edge and select this edge. Right now select this 1, 2, 3, 4 and 5. This is going top and the other section is going on the right side. First understand where this is moving, top or right side. Okay, now example, I can leave this one. Why? Because it may go and it may connect over here. ఇది ఉంది కదా, ఈ పాయింట్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది, కానీ స్ట్రెచ్ అవుతుంది అక్కడ. For that reason what I am doing, I am using an extrude option. Use extrude and try to move up here. Okay, now it is going off overlapping. Don't worry, where vertexes we are having, easily we can match the vertexes and all. If you want to do the scale, you can do the scaling also like this. But again, see the object, is it perfectly done? Yes. And if you want to move this one, you can move it back side now like this. You can see now. దాని తర్వాత రైట్ క్లిక్ అండ్ గో టు ద వర్టెక్స్, సెలెక్ట్ దిస్ వర్టెక్స్. 2 vertexes I have selected. One is left side and right side one. Now go to the edit mesh and say merge on this one now. What happened? It has merged this now. Select this and try to move this right side and try to balance this one. That's it. But don't balance from this one. Try to balance the same thing from the side view or front view, you can say. Done? ఏమైనా స్ట్రెచ్ అవుతుంది అనుకోండి, జస్ట్ మూవ్ దిస్ వన్ అండ్ ట్రై టు బ్యాలెన్స్ దిస్ వన్. దట్స్ ఇట్. Okay, now this portion is done. Similarly, what I'll do, I'll select these edges now, 1, 2, 3 and 4. I'm extruding this one also. Okay, directly we can extrude, okay, like this, and it can be merged here, but I don't want to merge that now. Little down, I want to move it now. So move tool and try to move it down and back side here now. Right click, vertexes, and this one will go up and this one will come down. But here it is round only, so we have to keep it round only here. So edit mesh, merge on this one now.
Now from here onwards, properly we need to flow this one. Move tool, select this and try to move down, little right side, and same thing for this one, little right and down. Now this one will go back side, now this one will go over here, and this one will go up here. Okay, now where we need this one, edge over here right side. Now right click on this one, edge 1, 2 and 3. Actually we need one more line over here, but unfortunately I don't have. Let me select and keep it here now, and slightly I'll move it towards right side a little bit. Okay, right click on this one, edge, select this 1, 2, 3 and 4 edge, use extrude option and try to move it back side now. ఇక్కడ దాకా బ్లాకింగ్ అనమాట. ఇది బ్లాకింగ్ స్టేజ్ అంటే ఇనీషియల్గా మనకి షేప్ ఎలా కావాలి కదా అలా బ్లాక్ చేసుకోండి, దాని తర్వాత మాడిఫై చేసుకోవచ్చు మీరు. And don't worry about this one, later we'll add one edge and we'll do that one, but only blocking stage should be completely, it should be done. Now this is done. Same thing, right click on this one, what is it, edges on this one, select this 1, 2, 3, 4, 5 edges. Now let me keep this one without any this one, use extrude, try to move up here, this one, move tool and try to move up here. Right click vertex, select these two, edit mesh, merge on this one. Okay, now move this one down and we have to plan according to this one now. You can see this round shape is going here, accordingly we have to plan it. This is okay. Now this one has to go down, and again it has certain space over here. Now we can see. Okay, what I'm doing again, I'm using this edge option, extrude it again, move it up. Vertex, select these two vertex, edit mesh and say merge. Move tool and try to move up now. Here now. Now what we need one more extrusion here now. So right click on this one, edge, select this edge and extrude it now. Move tool and send it back here now. Move it up. Right click on this one, vertex. ఇంకా మీకు జస్ట్ కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఈ లైన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, అది సార్ తీసి ఇలా చేశారని చెప్పేసి ఇక్కడ నార్మల్ ఫ్లో అవుతుంది కదా, బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇది డివైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ క్రాస్ ఎడ్జ్ హియర్, ఇలా క్రాస్ ఉందనుకోండి, ఆ ఎడ్జ్ వదిలేయండి. తర్వాత వన్ విల్ గో అప్, వన్ విల్ గో రైట్ సైడ్, అది పార్టిషన్ అవుతుంది. Now once you try it, it will become easy also once it is done. Right click and come to the back side portion. Now see over here. ఇప్పుడు ఏది ఫ్లో మనకు షార్ప్ ఉంది, స్మూత్ కావాలి మనకి ఇక్కడ. జస్ట్ ఐ ఎమ్ మూవింగ్ దిస్ వన్ డౌన్ లిటిల్ బిట్ ఫర్ స్మూత్ ఫ్లో ఓవర్ హియర్. Now little move here, little back movement here, little front movement for having a proper smooth flow on this one. Is it done? Now what we need this edges to go little inside, we can see, little depth in this now. కొంచెం లోపల తీసుకుంటున్నాను. Is it done? Now what we need the extension in the back side, right? Okay, so use edges on this one, select all edges, go to the side view and select all edges on this one. Where we need edges, I don't want here, I want here, but I need a partition also on this one. Partition కావాలి ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఈ లైన్ అవుతుంది కదా పైన. What to do? Object mode, mesh tool, insert edge loop tool and try to add one more line on this. Temporary I am adding one line on this one. Later I will add other places also. ఇక్కడ ఎందుకంటే అవసరం కదా మనకి. So for that reason I am taking this one. Now go to the edges, select this all edge, 1, 2, 3, 4, 5. Now this is going on top side. Okay, now select this one and use extrude. Okay, and try to move it little up, little right side. ఈ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, లైన్స్ని మేనేజ్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ దిస్ లైన్స్ ఆల్సో. హౌ టు మ్యాచ్ ఇట్? బట్ ఫ్రమ్ హియర్ వీ కెనాట్ మ్యాచ్, ఫ్రమ్ ద సైడ్ వ్యూ వీ కెనాట్ మ్యాచ్, బట్ వీ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద టాప్ వ్యూ. యూ కెన్ సీ రైట్ నౌ. X-ray mode I'll remove so that you can easily see. One second. Yeah. You can see now. This edge is going over here, this one, and same way this also should be matched here now. You can see right now. Okay, now it has to match here now.
Now little vertexes on this one. So select these vertexes and try to move it left side to this one. Try to give a proper flow for this one now. Use your arrow keys and try to match the flow. That's it. Initially, again I'm telling you, slightly little bit confusion now, but later when you create it, automatically you understand. Okay. Now move this one where we want to move. This line ఉంది కదా, line follow చేయండి అంతే. You have to follow the line, that's it now. Select this one and try to move and try to extend here. Okay, and try to select this one and try to move in this side now, over here now. ఏమైంది మ్యాచ్ అయ్యేది అయితే టాప్ కిల్ మ్యాచ్ అయ్యింది. 1 minute. హలో, ఓకే, పాత ఇన్స్టిట్యూట్ తెలియదా నీకు? సరే సరే, ఓకే, ఐ విల్ సెండ్ ఇట్. Okay, so now we have this option. ఇప్పుడు ఏంది ఇక్కడ డిస్టర్బ్ అయిపోయింది, స్ట్రెచ్ అయిపోయింది చూడండి ఇక్కడ. ఐదర్ యూ మే మూవ్ దిస్ వన్ టువర్డ్స్ దిస్ సైడ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, బ్యాలెన్స్ ఓవర్ హియర్ అండ్ దిస్ వన్ ఆల్సో స్లైట్లీ బ్యాలెన్స్ దిస్ వన్, ఎందుకంటే స్ట్రెచ్ అవుతుంది కదా అక్కడ. స్ట్రెచ్ అవ్వదు, చెప్పాను కదా మీకు, స్ట్రెచ్ షుడ్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ దిస్ వన్. ట్రై టు మ్యాచ్ ఎ ప్రాపర్ ఫ్లో ఆన్ దిస్ వన్. సెలెక్ట్ దిస్ అండ్ మూవ్ and select this, try to balance it, move towards right side, and this one has to go little inside now. This one also automatic, one by one you will get the lines. Don't worry, one by one you will get the points and try to select this points and try to match it. That's it. Okay, initial ga meeku confusion untundi cheptunanu malla, means initially now let's see this one now. So now I'll go to this back side now. Right now you can see it got disturbed here in the back side. Still it is not that much accurate. Okay, but unless and until you create the top, you don't understand what happened here now. Okay, what to do? Right click on this one, vertexes, and try to match these vertexes properly in a round shape. You can see round shape like a match here. Make it this one as a round shape. Okay, once it is done, right click on this one, again edges. Now select all edges now. Select this all edges. I am not connecting this one, I will connect as if you want you can connect also, no issue. But why? Because it will go on to the top, so I will leave that one first. Now take this one and try to move right side. Now I am using the extreme option over here to create the back side portion. ఇంకా లైన్ యాడ్ చేసుకొని స్మూత్ చేయాలి అది. డోంట్ మేక్ ఇట్ మేక్ రైట్ నౌ లైక్ దిస్ నౌ. ఇదేంటి నార్మల్గా మీకు ఐడియా కోసం ఇస్తున్నాను ఇది ఎక్స్టెండ్. ఇప్పుడు నేను 1 by 1 చేస్తే మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఒకటేసారి తీసుకోండి, మీకు ఏంటంటే ఐడియా అవుతుంది హౌ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద బ్యాక్ సైడ్. లేటర్ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ స్మూత్ ప్రాపర్లీ ఆల్సో. Now how I have done here, same thing on this side also. But we need to match these two lines perfectly on this one. So go to the vertexes. Now go to the top view. See here, the lines are not matching. Select this all vertexes, scale it and try to scale it in X direction, this direction. Take the move tool and try to match this center line. That's enough. Center line undi kada, match cheskondi. Or else if you are having any issue with this one, select all complete line over here now. Complete line, scale it. Okay, now if it is any movement, anything problem we are having, we can set right that one. Now see, everything is in center line also over here. This portion has to go little back side. Round undi kada, round portion. And how many lines we need to add here now? 1 second. 1, 2 and 3. 3 edges we need to add. అయితే ఇనిషియల్గా ఇప్పుడే చేసుకుంటారా తర్వాత చేస్తారా మీ ఇష్టం. నా ప్రాపర్లీ ఫస్ట్ గివ్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్లో ఫర్ దిస్ వన్. Down arrow key and right move right side. Move it right for having a proper smooth flow of this one. That's it. Okay, move this one little inside, little left. అయితే 1 by 1 మీరు కంప్లీట్ చేశారనుకోండి, కన్ఫ్యూజన్ ఏముండదు మీకు.
మీరు ఏదైనా వదిలేశారనుకోండి బర్డన్ అయిపోతుంది తర్వాత, ఇట్ విల్ బికమ్ బర్డన్ ఫర్ యూ ఆల్సో. Okay, now let's apply 3 key and see what happened. We got a nice round shape in this one. 3 places. ఇప్పుడు 1 ఉంది, అది 1 ఉంటే నార్మల్లీ అనిపిస్తుంది అది. Now we need 3 edges to be added on this one. So now go to the mesh tool, insert edge loop tool, add one line very close to this one, second one in the middle, approximate, not exact, approximate. Later we will add that one in straight line. Now go to the vertexes, select this vertex and try to move it. Select this vertex, move back, select this all line of vertexes and move it back. ఏమైంది? If you got the round shape, same ఇక్కడ కూడా రావాలి కదా మనకు. This also we should be smooth now. It should be little backside smoothness. Okay, now use your space bar. Now come back here. Now we can see whether it is smooth or not. Just move up a little bit and understand. Control, remove this option, move it up. Okay, remove this option from this control and try to move it up. And same thing for the backside portion also. This portion also should be little up in this one. Okay, now come back to the side view and see this one. Okay, right click on this one, object mode, select this and press 3 key and see now. Okay, now the main important part of this one, that is what this 2 edges we need to connect it. The 2 edges ఉన్నాయి కదా, అవి connect చేయాలి. So press 1. What to do? We have extension over here now. Okay, but this has to move right side. ఎందుకంటే రౌండ్ ఉంది కదా, ఇలా ఉంది కదా, ఇలా ఉండాలి అది. This one has to go little round on this one. ఇప్పుడు మనం కనెక్ట్ చేసేది edge, this edge and this edge we need to connect it. Select this one and select this one. Easy option చూపిస్తున్నాను. దాంట్లో కొంచెం మోడిఫై చేస్తే అయిపోతుంది. Now edit option and say bridge on this one. What happened? We have connected the bridge. But if you want to add lines, what to do? Divisions you can add in between now. See, divisions add చేస్తున్నాను. Any approximate. This one will go to the back side of the top. ఇది మిర్రర్ ఉంటుంది కదా, టాప్ ఇయర్ బాటమ్ పోర్షన్. దీని తర్వాత మిడిల్ ఉంది కదా, మిడిల్ స్మూత్ కోసం 1, 2 and 3. So I am adding 3 lines over here. Now this much is required. Vertexes. Select this move tool and try to move up here. Try to move back side here. Select this one, move up, select this, move up, select this and try to move it up here. ఏమైంది? Little bit adjustment on this side because it is not matching. Try to move now. And select this and press 3 and see. And your problem is ఏదో వేరే vertex select చేయాలి. It's not working. Now see, time. So we have given this one very smoothly and we have done this one. Now see, I think backside portion. How to get this backside portion? Another option you see. Select this one. Go to the edit option. Duplicate special checkbox. Directly checkbox on the settings. Go to the settings. Under this one, instance option. Instance అంటే మనం ఈ సైడ్ మోడిఫై చేస్తే ఆపోజిట్ సైడ్ ఆటోమేటిక్గా మోడిఫై మనం మోడిఫై చేసేది. మీరు కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ ఆన్ హాఫ్, డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ అదర్ సైడ్. ఓన్లీ వన్ సైడ్ యూ నీడ్ మోడిఫై. Instance. Now what we need to do? We need to give minus value. Minus value in x value. X ఎక్కడ ఉంది? Scale x1, x, y and z. Minus ఇవ్వాలి కదా, -1 and apply. Okay, as the distance is there, I will move the distance towards this side now. అయిపోయిందా? ఎప్పటిదాకా మనం కంప్లీట్ చేయం కదా, అప్పటిదాకా మనకు ఐడియా రాదు. Don't judge yourself that you have done wrong model unless and until you complete it. Okay, చిన్న అది పూజ చేస్తారు చూడండి, ఏది మట్టి పూజలు ఉంటాయి కదా. ఫస్ట్ ఏంది, నార్మల్గా చేయి పెట్టి ఇలా చేస్తారు, రౌండ్ వస్తుంది. డీప్ కావాలంటే లోపల చేస్తారు, దాని తర్వాత దాన్ని కొంచెం రౌండ్ ఇలా తిప్పుతారు లోపల, అది డెప్త్ వస్తుంది. ఇంకోటి ఐ హావ్ నాట్ డన్ దట్ వన్, కానీ ఐడియా ఏంటంటే వాళ్ళు చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది. హియర్ ఆల్సో వెన్ యూ డూ యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. ఇనిషియల్గా ఏది రాదు. మనం వాకింగ్ కూడా స్టార్టింగ్ చేస్తాం కదా, వాకింగ్ చేసినప్పుడు ఒక 2-3 టైమ్స్ పడుతుంది, మనం లేస్తాం. హియర్ ఆల్సో సేమ్ లాజిక్ అర్థమైంది ఇక్కడ. ఫైనల్లీ ఐ ఫినిష్ దిస్ వన్ టాప్ మోడల్. అయితే ఇది ఆపేద్దాం అనుకున్నా, కానీ ఐ విల్ షో దిస్ వన్ వన్స్ అగైన్. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఐ విల్ షో యూ వన్స్ అగైన్, డోంట్ వరీ.
Right click on this one, go to the edges. Now select this edge, and this edge and this edge. Now see which is coming in the front mirror. I am not selecting that one. In the front mirror I am not selecting that portion. Now select this one. Again, what we need to do, we cannot use the bridge option in this one. Extrude option only we have to do. Why? Because it is two separate objects. Combine చేసుకుంటే బ్రిడ్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుంది మనం. మిర్రర్ తీసుకున్నాను కదా, ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తే వన్ సైడ్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్టెండ్ ఇట్, మూవ్ దిస్ వన్ సైడ్, ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ హావ్ ద కనెక్షన్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్. మిర్రర్ తీసుకుంటే ఇది ఇన్స్టెన్స్ అని తీసుకున్నాం కదా, ఇన్స్టెన్స్ వన్ సైడ్ మాడిఫై చేస్తే అదర్ సైడ్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. నౌ అప్ అండ్ ట్రై టు మూవ్ అప్ హియర్. లైన్స్ యాడ్ చేయాలి కదా, 1 2 and 3 అవసరం లేదు, 1 and 2 వీ నీడ్ టు యాడ్. ఈ లైన్స్ చూసుకోండి, లైన్స్ చూసుకొని అర్థం చేసుకుంటారు. నౌ వీ నీడ్ టు యాడ్ 2 edges on this one. Select mesh tool, insert edge loop tool, add one line over here, one line over here. Then try to take the move tool, try to move little up. Flow ని మేనేజ్ చేసుకోండి. రైట్ సైడ్ arrow key, రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ arrow key కూడా యూజ్ చేయండి, ఎందుకంటే టోటల్గా సేమ్ ఫ్లో మీకు సెలెక్ట్ అవుతుంది. వన్ మోర్, this is perfect, little left and then one more little down on this one more little more down on this one. That's it. Extension ఏదైనా కావాలంటే ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. Select this one and rotate and see. Okay, and press 3 key and see this complete model is ready. ఇనిషియల్గా మనం అనుకోలేదు స్టేట్ వస్తుంది, స్మూత్ వస్తుందా లేదా, అయితే మీరు అడ్జస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఇవైతే జస్ట్ బేసిక్ లో వాల్యూమ్ మోడల్ అన్నమాట, వెరీ లో వేరియన్స్. వీ కెన్ యాడ్ మోర్ ఏరియాస్, వీ కెన్ గివ్ మోర్ డెప్త్. ఓకే, ఇది ఇక్కడ కంప్లీట్ చేయండి. దెన్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ షో యూ ద టైర్. దెన్ క్లాసెస్ ఐ షో యూ ఫ్రంట్ మిర్రర్, బ్యాక్ మిర్రర్, ఫ్రంట్ మిర్రర్, సైడ్ మిర్రర్ ఆల్సో ఐ షో యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. దానికి డెప్త్ ఎలా ఇస్తారు, మీన్స్ అది గ్లాస్ మనకి ఎలా వస్తుంది కదా, డెప్త్ ఎలా వస్తుంది. వీ డోంట్ డూ ద ఇంటీరియర్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ వన్, ఎందుకంటే మనం ఏది కార్ అయినా చూపిస్తే బయటికి వెళ్ళి చూపిస్తాం, లోపల ఏముంది చూపించాము. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనీ ఆటోమొబైల్ థింగ్స్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్. ఇంజన్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్. ఆ డీటెయిల్ కొంచెం ఇంకా కాంప్లికేట్ ఉంటుంది, అది మీరు ఇమీడియట్గా మానేస్తారు. దానికోసం ఇప్పుడే చూపాను. వన్స్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఈజీలీ. ఆప్షన్ ఏది, ఎక్స్ట్రూడ్, ఇన్సర్ట్ ఎడ్జ్ లూప్ టూల్, మర్జింగ్ వర్టెక్సెస్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఓన్లీ. ఫ్లో ఇలా ఉంది కదా, మేనేజ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. when you come to know, automatically you will develop it. First outer part is important. అయితే మనం టైగర్ చూపించామనుకోండి, లోపల హార్ట్ ఉందా లేదా చూపించు, ఓన్లీ బయట బాడీ పోర్షన్ అంతే. we don't create everything inside parts. if it is needed, okay, if it is needed we have to show, otherwise we don't have to show that. okay, example మన హార్ట్ ఏది బాణం కొట్టాము, అక్కడ ఏది హార్ట్లో ఏది పుచ్చుకుంది, అలాంటి కూడా ఆ హార్ట్ చూపించాలి, otherwise not needed. even human also we don't create organs enough. when we are showing the organs, okay, heart attack వచ్చింది ఎలా వచ్చింది చూపించడానికి అది నార్మల్గా ఒక హార్ట్ తీసుకెళ్ళి పెట్టేస్తాం అంట. సో బట్ అగైన్ if it is needed then only create, otherwise outer exterior model is enough. ఇప్పుడు మీరు టైర్ ఇంకోటి గ్లాసెస్ అవి క్రియేట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యువర్ కార్ మోడల్ ఇస్ రెడీ. డీటెయిల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్, దట్స్ యువర్ చాయిస్. ఓకే, హౌ యూ వాంట్ టు గివ్ యువర్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్, అది ఎలా చేయాలి తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, till here is clear. Next class again, if you are having any doubts you just ask me, I will show the doubt clearance in the next class. అది కూడా మీకు ఒక హాఫ్ అవర్ ఇస్తాను డౌట్ క్లియరెన్స్ కోసం. దెన్ ఐ మూవ్ విత్ ద టైర్ మోడల్. ఒకటే మోడల్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఫస్ట్ టైర్, సెకండ్ వన్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ కాపీస్, 4 copies we have to make it. First concentrate on the one as more as possible, one side concentration, one tire concentration చేయాలి. ఫస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఈజీలీ కెన్ డన్. హెడ్ ల్యాంప్, టెయిల్ ల్యాంప్స్ అవి ఉన్నాయి కదా, తర్వాత చేసుకోవచ్చు. till here you modify perfectly. So I am saving this one file. Okay, now incremental save for this one. Incremental save in the sense what happened, it is 2. What it does, it will take 3. Already నా దగ్గర 3 ఉంది, 4 ఉంది, 5 ఉంటుంది. I want to give this as 6 on this one. So file option, save as C. Now in this one I am putting this number as 6 on this. 5 is there, I am putting this number 6 in this one. ఎందుకంటే అది రీప్లేస్ చేయద్దు, నేను దానికోసం ఇది ఇలా సేవ్ చేస్తున్నాను. ఇలా మీకు వచ్చింది అనుకో సిచ్యువేషన్, you have to do like this. Okay, save this one. Now if I do any changes in this one, like I have modified now, if I do incremental save, what number I should get now?
వచ్చిందా? So you have not disturbed, yeah, you have not disturbed the existing one, which I have done already. నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను. దానికోసం డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఇంకోటి మాడిఫై చేశాను. Now just move it and properly place it again in this one and use Ctrl S to save this one. That's it. Again, also practice చేయండి. But I want next class I want assignment by because you are having holiday tomorrow, day after tomorrow, you have to come in your class tomorrow, day after tomorrow. Maybe do some. I mean one day gap or 1 day gap is some. But again, let's see how much you can complete. Class లేదని కాదు, class ఉంటుంది. But once I see your models, okay, if it is good enough, we'll continue. If any problem is there, I'll show you little ideas. I'll give you how to do that. ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లం లేదా చూపిస్తాను, క్లియర్ చేస్తాను ఆ డౌట్స్ అనేది. ఓకే, కానీ చేయండి, ఎందుకంటే మీరు చేయలేదు అనుకోండి నేనేం చేయలేదు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు డూ, దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ గైడ్ యూ హౌ ఇట్ కెన్ బి రెక్టిఫైడ్. ఇంకోటి ఈజీ సొల్యూషన్ చెప్పాను. ఇప్పుడు కొన్ని ఈజీ సొల్యూషన్ చెప్పాను. ఇదేది ఇంతకుముందు నేను క్రియేట్ చేసి ఒక్కొక్క పార్ట్ ఇలా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి అటాచ్ చేస్తుంటారు, అది నాకు డిఫికల్ట్ అనిపించింది. ఇప్పుడు చాలా ఈజీ ఏంటంటే బ్రిడ్జ్ చేసుకోవడం ఈజీ, కానీ మెయిన్ పోర్షన్ ప్రాపర్గా ప్లేస్ చేసుకొని మేనేజ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. Let's connect on next class.